Hello. Welcome to Music Buzz and a happy Saturday. আজকে একটা চমৎকার এপিসোড হতে যাচ্ছে গতকালকে যেমন বলে গেলাম because we have a special two very special people here. So welcome to Music Buzz. Yes, আমি আলিফ আলাউদ্দিন, welcome to Music Buzz. এবং ফার্স্টে যেটা বললো আজকে আমরা খুবই এক্সাইটিং একটা গান এবং ভিডিও নিয়ে কথা বলবো। সো সেটা নিয়ে কথা বলবো কিন্তু আমরা দেরি না করে গেস্ট আমরা ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দিই। Exactly. For the first time on the studio আমরা পেয়েছি নুহাশকে। Hello. Nuhash, welcome to the show. Welcome to the show. Thanks. And বাম পাশে বসে আছে অনেকদিন পরে Pritom. Hello. Hello, ভাই কি অবস্থা? কি অবস্থা তোমার? All good. Congratulations on the new song and the new video. Thank you. চমৎকার একটা ভিডিও, চমৎকার একটা গান, মানে ইটস আ বিউটিফুল কম্বিনেশন। Right. কারণ ইউজুয়ালি যেটা হয় যে হয় গানটা খুব সুন্দর ভিডিওটা জমেনি এরকম হয় অথবা you know vice versa, but এটার মধ্যে সবকিছু I think everything synced really well. So গানটা সম্পর্কে আগে শুনি and how did Nuhash come on board? তোমার কাছ থেকে শুনি। Yeah, we actually started our teamwork actually started from Satshotaka, which is a short film which was aired on iFlix, I guess. Right. And সেখান থেকে আসলে নাটক মানে আমাদের পুরো শর্ট ফিল্মটা শেষ হওয়ার পরে আমি তাকে একটা আমার ট্র্যাক শোনাই, ভাই এটা শুনে দেখেন কেমন লাগে। তো হি ওয়াজ লাইক ভালো আছে, আপনি কি কাজ করবেন কোনো? আমি বললাম না ভাই এখন কোনো কাজ নেই। সো লাইক চলেন স্টুডিওতে চলেন। সো আমি আর উনি একসাথে স্টুডিওতে গেলাম। গানের লিরিকটা তখন রেডি না, কোনো কিছুই রেডি না। তো তখন হি কেম আপ উইথ দিস ব্রিলিয়েন্ট আইডিয়া, যেটা আমি তাকে বলছিলাম যে ভাই আমি একটা মিউজিক ভিডিও দেখতেছি, এটা তো মিউজিক এরকম বাট আই এম সেইং মি বি গেটিং বিটেন আপ। আমি রাস্তার ভিতরে হাঁটতেছি আর গানটা গাচ্ছি এরকম কিছু, অ্যান্ড লাইক উই সি পোস্টারের ভিতরে আমরা ফেরদৌস ভাই আঙ্কেলকে দেখতে পাবো। Then he came up with such a brilliant script of a dead guy walking, and he's being, you know, যেটা হইতেছে লাইক আবার ফেরত নিয়ে আসে যে আপনার জমদুদ আর আবার মনে করেন লাইফটাকে ফেরত দেয়। Right. আর it's about a triangle love story, and it has thrill, it has comedy, and it's at the same time it has a little bit of romance. So he came up with the whole thing. Then আমি আমার গানটা আর কি কমপ্লিট করলাম লিরিক। আচ্ছা। The interesting part is যেখানে লিরিকটা কমপ্লিট ছিল সেখান থেকে আমাদের প্রায় 60% মতো লিরিক আর কি হি রিজেক্টেড ইট। ইজ লাইক ভাই হচ্ছে না, আপনি একটু প্লিজ দেখেন কি করা যায়। আচ্ছা, আগের লিরিকটা কেমন ছিল একটু শুনি আমাকে। আগে ছিল যে প্রথম দিকে না 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 যাব না, আচ্ছা গেয়ে শোনাই নাকি? আচ্ছা হ্যাঁ। না 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 না, এটা হচ্ছে বর্তমানটা। আচ্ছা আগে লুকোচুরি চুপি চুপি কত না খেলা করেছো অবহেলা, মুখে কিছু বলিনি, শুধু শুধু বাহাদুরি কত না জ্বালা করেছো অবহেলা, মুখে কিছু বলিনি। তারপর ছিল ফোন দিও না রাতে, এরকম কিছু ছিল। তো ফ্রম দেয়ার ইট চেঞ্জ টু না 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 যাবো না না কোথাও যাবো না আমি মরে গেলেও না। সো হি আর কি সে আমাকে পুরো জিনিসটা বললো যে ভাই সো উই হ্যাড লাইক আ মিডনাইট কনভারসেশন, যেখানে সে বললো যে ভাই আমি আসছি স্টুডিওতে। আসার পরে আমরা বসে প্রায় আফটার 15 minutes we instantly got the vibe যে কি হবে। so he was telling me the situation যে ভাই what if it's like this যে you wake up and it's like আমার লোন শোধ না করা পর্যন্ত আমি আসলে তোমাকে ছাড়বো না। সো আমার আসলে ওইটাকে কনভার্ট করতে হয়েছে। অ্যান্ড তারপর হচ্ছে যে একটা কথায় কথায় আমার কানে আসে সবই, উইচ ইজ দি মোস্ট আই থিঙ্ক মোস্ট ইউজ লাইন, আমার কানে আসে সবই কার সাথে খাও কফি। That's his line. So it's like আমি সবকিছু শুনি। Nuhash, you're part of the story আসলে। Well, for me, you know, আমি যে কাজই করি, I like to surprise people. I like to do something different. And যখন 700 টাকা নিয়ে আমরা কাজ করছিলাম, I love the track. I love the demo that Pritom had. So আমার মনে হচ্ছিল যে we can do something really different with the music video. The same thing that I like to do with my short films, my other stories. But with the music video, there's a different set of challenges because music video there's a certain mainstream factor. It has to have a certain it has a certain audience. Right. Like Pritom already has a huge fan base, and I think that Pritom's music videos always had a really high standard. Like I loved his old stuff. Like I loved Local Bus and I loved like Rajkumar, Jadukar. There was a really cool standard for his stuff. So I'm like, acha, what can I bring to the table with my style and my filmmaking? So আমার মনে হচ্ছিল যে
আমার প্রথম কাজ ছিল like Hotel Albatross. It was a psychological thriller, একটু dark ছিল. And recently I've been doing a lot of comedy. I love comedy as well. So I'm like, আচ্ছা দুইটা একসাথে করলে কেমন হয়? What if we make a horror comedy? So we had this idea that it's a horror comedy music video. It starts off with very horror movie vibes, and then aste aste it becomes a comedy. And we wanted to create that. I think horror comedy Bangladeshi kora hoy nai, but some of my favorite directors are like Edgar Wright. Like there are a lot of good horror comedy directors. So we wanted to bring that vibe where it starts off really dark, and then people are expecting like some really dark twists, but it's getting funnier and funnier, and people are like, acha, what's really happening? So we wanted to create something with that weirdness. And I think the best part of this was Pritom to collaborate kora, because when we were working on Shachotaka, we created such a good, a connection hoye gets it. We worked together before, and Shachotaka chilo Amar Kaj and Pritom contributing as much as he can to it. So this was more, it was his track, and I contributed as much to it. So it was like kind of a two reversal. Best part is like when we work together and instantly in terms of like আমরা যদি কোনো কাজ করি, if it's a script or fiction, instantly আমরা ডায়লগ আমরা অন স্পটে বুঝতে পারি যে ভাই এটা করলে মনে হয় ভালো হবে না. So we have that না বলাও লাগে না আর কি. So you have a wonderful working relationship. Yeah, the sync is really good. That's wonderful. How was it like to work with the legend himself, Ferdous Wahid? How do you take the script? He loved it. Like we thought he'd feel weird about it, but he loved dressing up as the Grim Reaper. And we worked really hard on his costume. Like Grim Reaper yeta thake I think it's called a scythe something. So we worked really hard on making sure all that looks really cool, and he loved being in that getup, and he was really in the zone. We thought ওই shotটা খুব কম টাইমের জন্য নিব Ferdous Wahid uncle-এর shotগুলা, but as soon as he was in character, he was like পুরা grooving and really enjoying it. আমরা 2 ঘন্টা চলে গেছে shot it. We just to like get that scene done, because there's so many little moments we wanted with him. And শেষ করতে করতে দেখি যে অন্য সবাই প্রীতম ভাই and everyone is like just waiting যে হ্যাঁ আচ্ছা আমাদের সিকোয়েন্স কখন না হবে. But I'm just like no, I just really want to take shots with him. People loved like how he was presented in the whole thing. So like it was great. আর এই যে শুটিং যখন হচ্ছিল তখন লাইক আপনি একটা ডিরেকশনে তাকে বলতেছিলেন দেওয়ার জন্য, he was doing that, but as soon as বলতেছে যে ভাই আমি আমার নিজের মতো একটা দেই, যখন সে নিজের মতো দেওয়া শুরু করলো, it was like perfect, we got it. Like it was amazing. That's great. So far response কেমন? I'm sure মানুষ অনেক appreciate করছে. Yes, it is. Like we have not, like আমরা এখন পর্যন্ত practically we all know that গান প্রমোশনের জন্য we need boosts and all that, but we have not boosted anything, not a single penny. I think we have like 5 দিনে কত এখন 8 লাখ plus, right? Yeah. So it's going good. Add to a content that has a lot of what do you call it, যে এত বেশি ডিফারেন্ট যে it's not even mainstream. So এই একটা কন্টেন্ট যদি এত কম সময়ে এত ভালো একটা রেসপন্স পায়, that's really inspiring for us. So we will actually look forward more to do this kind of stuff. Definitely. এবং আমাদের কি বলবো যে মিউজিক ভিডিওতে আমরা সবসময় একই রকম ভিডিও দেখি, so this is something very unique. So thank you Nuhash for giving us something different. কারণ আমরা যখন মিউজিক বাজে আমরা মিউজিক ভিডিও দেখাই, তখন ঘুরে ফিরে যদি একই রকম ভিডিও দেখাতে থাকি তখন আমরা নিজেরও একটু বোর হই. As an artist, so like you said, the surprise element যেটা তুমি দিতে চেষ্টা করেছো, সেটা it's clear. খুব সুন্দর ভাবে সেটা accept people were very করছো. surprised with like whenever when people were watching it, they're like, oh acha, I was expecting something, this is not what I expected with this song, or like this whole combination. And I think that was a challenge we took on, because honestly it's amazing, the response is amazing, because like people are accepting things that are a little weird, a little outside the mainstream, but still like we're trying to make it a little more mainstream. So it's nice to see audiences here are ready for something that একটু different, একটু weird, একটু different genres নিয়ে play করে. So it's nice to see that, because আমরা সবসময় audience কে underestimate করি. We think আচ্ছা না মানুষ পছন্দ করবে না, মানুষ দেখবে না, but people in the comments are so excited, people are like so thrilled, and they're like we wish there was more, we wish there was more horror, we wish there was more of that. So that's really awesome to see. That's great, that's good to know for you. তুমি next time আরো অনেক কিছু দিতে পারবে আমাদেরকে. Okay, so আমার কোয়েশ্চেন যেটা সেটা হচ্ছে যে চ্যালেঞ্জটা কি ছিল আসলে when you make a film আর এখানে মিউজিক ভিডিওতে, so making wise challenge টা কি So ছিল? the challenges are very different. So for a film you can have a very, I think for me at least, you can tell a story with a very low budget, really small setup. I mean at a coffee house entire একটা নাটক করে ফেলতে পারবো, like that's fine. But with a music video of this scale, it was actually like it was a very big scale, like we have a lot of sets, মানে এক side the morgue, এক side a living room. It was this whole thing we had to build. So there are a lot of people at stake, there are a lot of like partners, there are a lot of people sort of keeping tabs on it, right? So that's a very different experience from working on say a short film where it's completely my thing. But ekhane, since there are a lot of people at stake, there are a lot of things going on, there are certain challenges like you have to keep in mind. It has to
connect with people in a certainly different way than a music video does. So that was something. And the other, I think the biggest challenge was একটা গানকে কেমনে break down করে এটা একটা ভিডিওর সাথে কানেকশন করা যায়. So the great thing here was there were actually times where আমাদের shots অনেক বেশি ছিল, the moments অনেক বেশি ছিল, and we actually went back to the studio after the video was done, and we changed the song in little parts. Like Pritom added like some জায়গায় একটু slow করেছি, like added little pauses here and there just to make it work better with the video. So that collaborative effort was really cool because you know, the song was in a demo stage when I started working on it and when he started working on it. So the music video and the music was being developed at the same time. So that was a really great parallel process. I must say that is very 2019. I know, right? I know. I mean, it's like music buzz এর সময় first time এরকম কিছু শুনছি and it's like the dream and it's wonderful that you guys are doing something like this. আমাদের গানে ওই যে লাস্ট যে পার্টটা যেটা আমার কানে আসে was like a breakdown, right? It's like a small ওইখানে he didn't even say anything. So I saw the shots. I mean, তো মানে আমরা যখন দিয়া ছিল তো then I realized এখানে যদি ইনস্ট্রুমেন্টগুলি ফেলে দিই just if I put some kicks and all মানে ওই জিনিসটা যদি থাকে তো he got oh my god ভাই it's there we got it so it's মানে আমরা যখন কাজ করি মানে the amount of high fives we give to each other on the studio is like you can see like আমার হাত কালো হয়ে গেছে লাল হয়ে গেছে হাত আমার তো এই হচ্ছে যে মানে প্রত্যেকটা শটের পর like we got it high five so it keeps on going but in terms of the scale I think we should actually mention the part like all the challenges that we went through like example আমরা আসিফ ভাইয়ের সাথে কথা বলতে যাচ্ছিলাম আসিফ ভাই but আসিফ ভাই was really busy উনি দুবাইয়ে ছিলেন so I told him যে ভাইয়া যেহেতু আপনি নাই let me move with this আমি তাহলে নিজের মতো মুভ করি then we actually talked to one or two agencies and we got connected with our sponsors of the music video is Techno and they saw the whole script and everything they loved it they instantly jumped onto it that's wonderful let's go so the big shout out to them and all that so what Pritom is doing is very difficult for us he's making our lives difficult আমরা যারা মিউজিক করি ও আমাদের মিউজিক ভিডিওর হাতটা এখানে নিয়ে গেছে so আমাদের মিউজিক ভিডিও করতে খবর হয়ে যাবে very true but good job thank you that's like setting a benchmark but technically among to like Khoka chharao we have 2 or 3 projects which are like on standby one of them is fiction another one is another music video we don't want to leak the name but it's like a Khoka jodi ekhane hoy seta ekhane so like amader ওই জিনিসটা where that's really challenging which actually it's near impossible but it's not impossible so we will try to bring that down as soon as possible just be patient okay that's great so বোঝা যাচ্ছে এই দুজনের কম্বিনেশন আরো চমৎকার কিছু পেতে যাচ্ছি আমরা অলরাইট শো এর অলমোস্ট শেষের দিকে চলে এসেছি সো ফিউচার প্ল্যানস নিয়ে একটু জিজ্ঞেস করব বাট নুহাশ যেহেতু প্রথমবার এসেছে সো what are you working on these days other than you know what's coming next well you know I'm একটা feature film scripting এর কাজ করছি so that's in the works and I have several scripts in the pipeline and some are more mainstream and some are more for me some are more indie so they all have little different genres that I'm playing with the thing that I was really happy with lately was Iti Tomar Dhaka namer ekta film korechi amra through Channel I it was an anthology film so a lot of different directors working tader visions of Dhaka city the great thing about that is it traveled to a lot of festivals amra South Korea te otar world premiere korlam it went to a lot of places and what was great about that experience was seeing our cinema like represented internationally and you know my story was a comedy what was great about it was you know I think Bangladesh থেকে অনেক ডার্ক স্টোরিজ যায় বাইরে যে বাংলাদেশ খুব দুঃখী একটা জায়গা অনেক কষ্ট কিন্তু আমি চাচ্ছি যে you know there's hope and heart and humor in the lives we lead as well so I really want those stories represented like in like all across the entire world ওই বাংলাদেশি stories গুলো so that's really where I want to go in terms of future plans and I think আপনি বলছিলেন যে কোরিয়ান like যেখানে দেখে কোরিয়ান ফেস্টিভ্যালে সেখানে people were laughing so it was like Pritom ভাই এটা দেখে হাসতেছে ওনার স্টোরিটা জেনেছিল so they really like the stuff that he created so it's really good great okay so নেক্সট যে কাজটা তুমি বললে যেটা সিক্রেট সো সেই গানটা সম্পর্কে কি শুনতে পারবো আমরা নাকি সেটা সিক্রেট না গানের নাম আমরা বলতে যাচ্ছি না বিকজ দি প্রবলেম দ্যাট উই হ্যাভ লাইক ভেরি টেকনিক্যাল যদি বলি আমরা যদি গান লিক করে দিই তখন someone else takes the name and they make a content and they release it and the problem is next time we make a song it just gets collided with that. right আমরা যেটা বলতে যাচ্ছি যে in next music video we will definitely নুহারের সাথে হবে অথবা হয়তোবা ছোট কিছু হতে পারে which is যেটা ওনার সাথে না বাট ওনার সাথে যদি হয় নেক্সট লেভেলে যেটা হবে সেটা ইটস রিয়েলি লার্জ এবং টেকনিক্যালি বলতে গেলে ইটস নিয়ার ইম্পসিবল ভাই লাইক আই ইভেন ওই দিনও আমরা কথা বলতেছিলাম যে হাউ ক্যান উই ডু দিস
But yes, we're looking for a lot of supports and a lot of Yeah, people. the only hint I'll give is ওই project it deals with alternate history. Alternate like history. what if different Okay. things happened in Bangladesh's past? Alternate history of Bangladesh in 19. Wow. আচ্ছা ওটা না বলি Okay, let's keep it there. All right. Well, দুজনের অনেক সুন্দর সুন্দর কাজ আমরা দেখেছি এবং সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে যে প্রীতম কিন্তু খুব সুন্দর নাচে, Yeah. খুব সুন্দর অভিনয় করে। Exactly. So It's like full package. why did you take him like 700 টাকাতে? What made you think of Pritom? Well, I always loved his other music videos, so credit to Ongshu Bhai and credit to those teams because ogula dekhe I'm like, this guy should act, okay? Kono ekta acting nite hobe. Exactly. And 700 টাকা বানানোর সময় we had a really small budget, we had a really small team, we wanted to keep things very tight. আমাদের থেকে iFlix থেকে বলেছে যে আচ্ছা আমাদের delivery লাগবে of the film এত তারিখে and we need a music video for the film and we need a theme song. I'm like, I need someone who can do all these things at once. And Pritom was the perfect guy. Okay. So ওখান থেকে we started collaborating. He worked on 700 টাকার গানটাও করেছিল and he was also the lead actor. And so ওখান থেকে like this really interesting journey started and very collaborative. So that's really great. That's great. That's great. Okay, আমরা অনুষ্ঠানের প্রায় শেষের দিকে আছি। সো প্রীতম তুমি তোমার লাস্ট টাইম এসে বলেছিলে যে তোমার কাছ থেকে মানুষ বলেছিলে যে তোমার কাছ থেকে মানুষ একটা সার্টেন টাইপ অফ মিউজিক এক্সপেক্ট করে। সো তুমি যখন কি সিরিয়াস টাইপের গান করতে চাও তখন এই দুঃখটা কি এখনো আছে বা এখনো আছে বাট আই এম ট্রাইং টু কনভার্ট ইট। আই থিংক ইউ গাইজ আর নোটিসিং ইট যে আমার গানের আমি কিন্তু টোন কিন্তু আস্তে আস্তে বদলাচ্ছে। লাইক ইটস নট দ্যাট যে প্রত্যেকবার ফিউশন হইতে হবে, প্রত্যেকবার এটা হইতে হবে। লাইক এই এক্সাম্পল এই গানের ভিতরে ইউ লাইক জাস্ট একটা হয়তো 1% অথবা 2% হয়তো আপনি দেখতে পারবেন যে হয়তো কোনো বাংলা ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ করা হয়েছে। আরো বেশি ছিল নুহাশ ভাই সাথে সাথে এরকম বসে ভাই এটা সরান ভাই এখান থেকে সরান এটাকে সরান হচ্ছে না। So you've been involved throughout. So yeah, and এইটা আসলে যেটা বলতে চাই যে I'm trying to change the tone of it, but we're getting close. এই খোকা আসলে আমাদের জন্য একটা বিশাল বড় প্লাস ছিল এবং it will help to change me and it's actually already like আমি আরো নেক্সট যে প্রজেক্টগুলি আছে সেগুলো those are also different as well. So okay, can you imagine him singing a sad song? মানে আমাদের সবসময় তো humor ওই যে এটা তো সবসময় I mean, I would love to see you doing other things, but yes, নুহাশ ভাইয়ের সাথে একটা কাজ ছিল আমি আমার মতো, রাইট? সেখানে I did a song which is like আমি আমার মতো এই গানটা, ওটা নাম হচ্ছে পিৎজা ভাই, রাইট? পিৎজা ভাইয়ের জন্য গান ছিল অফিসিয়াল OST. That got huge response like matro, like even though the view is really small, but I was going to cafes and restaurant. I think he can tell the rest of the stories. Yeah, like it was really great because Pritom did a really nice, like serious, sad, sort of mournful song. The response was amazing, and I think Bangladeshi we do this thing where we look at views. We think views mean like Of course, determine what a song is. But with like a pop song, with like a very Guy Hulud song, you'll get a certain kind of reaction. But with more soulful song, I think it's not about the views. It's about you go into a cafe, dekhi je ekjon shunche, that means more. So that's something I really want to say. Everyone's asking me, "Acha views kemon? Are you happy with the views?" But I just want like there's so many kinds of music videos out there. Like everything's not supposed to have that like crazy views or be like really big. There are smaller bands and there are smaller artists in Bangladesh, exactly. and they all. That's the great thing about the internet. All these music videos, all these contents can live together, can coexist in the ecosystem. So I think that's what's powerful. Like konotai theke kom na. Okay, নুহাশের কাছে একটা প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে যে I know that you like music and সব ধরনের জনরা কি শোনা হয়, কি ধরনের মিউজিক শোনা হয়? So সব ধরনের জনরা না শোনা হয় না. Okay. So a lot of progressive rock. Okay. Lately, I think যে অনেক post rock stuff হচ্ছে ঢাকায়, and that's really interesting scene going on. So listening to a lot of stuff like that. So is it like মানে প্রীতমের সাথে you've worked together সেই জন্য you've done his videos, so is it like এরকম রিলেশনশিপ হলে you would do music videos or would you be interested in doing music videos for Yeah, no, I've actually worked on other another people? music video in Moscow. It's for the Farooq Bhai project. Right. He's a great musician, and it's like very different scale of music video, very small setup, very intimate sort of setup for that. Very different from the crazy sets we've built from Koka, so very different thing. And I think আমার প্রত্যেকটা কাজে I want to promote local artists. Not everyone's as huge as Pritom, but a lot of different people we want to involve. Shout out to Farooq bhai, Golapi Ganta, right? It's Golapi Ganta. So video release হয়েছে already? The video's no, it's going to release soon. like Farooq bhai was mentioning in the exactly Yeah. So we actually had him interview that we did an time. interview. Yeah, we did an interview. We had an interview, so there he was mentioning your. Okay. So yes.
That's great. So তার মানে আমরা নুহাশের কাছ থেকে আরো কিছু মিউজিক ভিডিও পেতে যাচ্ছি। By the way, I have a new song. That was not my intention. That was not my intention. But the good thing is মানে he's not closing the door for us. Yeah. So that's a good thing. মানে ওর যদি গানটা ভালো লাগে, I'm sure he's going to work on, you know, Right. on Yeah. certain songs. So that's the best thing. দুজন মিলে তোমরা আরো কাজ করো, আমাদেরকে আরো কাজ উপহার দাও। দুজনকে তুমি করে বললাম। So all the best to you guys because আমরা অনেক সময় মনে করি যে আমাদের মিউজিক হয়তো অনেক চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, আমরা মিউজিকে কি করছি, অনেক রকমের কমপ্লেইন যেটা সব সময় থাকে, কিন্তু 2019 এ এসে you've given us something wonderful এবং সবচেয়ে বড় কথা আমার যে জিনিসটা ভালো লাগছিল, যে জিনিসটা আমরা আমাদের ছোটবেলায় দেখেছি যে এই যে সুন্দর wonderful camaraderie and you guys work together, একজন গান লিখছে, একজন সুর করছে এবং ও যে মানে ইভেন কম্পোজিশনের মধ্যে ইনভলভড ছিল, এটা মনে হয় খুব দরকার তার আমাদের। এডিটিং ও আমি আবার একটু ভাই এটা হাউ ওয়াজ দ্যাট সামান্য Yeah, it was crazy because you know I'm giving him so much feedback. I'm like, acha, amake to all feedback nite hobe na. So no, it was a lot of fun. You know, Pritom came by like the editing panel. বলছে যে ভাই এটা পেশাব করে না বাচ্চাটা, ওই শটটা একটু বাড়ান ভাই, পেশাবটা মজা আছে ওখানে একটা। I'm like, really? Is that the first feedback you have? You I don't have to say anything. Come on, man. I'm a commercial guy. I'm like, ভাই ওটা একটু বানাই দেন, I think মানুষজন একটু হাসে ওটা দেখি। And he's like, না ভাই এটা করা যাবে না, ওখানে বেদু ময়দান গেলে সেটা করা যাবে না। very nice. Okay, so আমরা অলমোস্ট শেষের দিকে আছি। সো লাস্টলি প্রিতম, তোমার ফ্যানদেরকে কিছু বলবার আছে কিনা তোমার? যেটা বলতে চাই যে রিয়েলি আই এম রিয়েলি থ্যাঙ্কফুল টু ইউ গাইজ যে আফটার আ লং টাইম কোনো গান আমি নিজে স্যাটিসফাইড এবং আমি আপনাদেরকেও আমি আমার মনে হয় রেসপন্স আর উই আর হ্যাভিং, এটা আসলেই ইটস রিমার্কেবল এবং আমরা যে উই ডেড সামথিং মানে আউট অফ দ্য বক্স এবং এটা এত সুন্দরভাবে যে রিসিভ করা হয়েছে, এটা আসলে ইট গিভ মি আ রিয়েলি বিগ কিক এবং নেক্সট কাজ আরও ভালো লেভেলে কাজ করতে হবে। ক্যামেরাটা ওনার দিকেও নিয়ে হি ইজ রেসপন্সিবল ফর দিস অ্যাজ ওয়েল। Definitely. But yes, thank you so much for the support, you guys, and yeah, keep listening to good stuff and show our stuff to your friends, like get their opinion. Yeah. Nuhash, to your fans. Yeah. You know, আমি বলবো যে you know keep মানে I would say to my fans and to people who watch content in general, যে to have higher standards for things that come out of Bangladesh. You know, আমরা সবসময় বলি ও আচ্ছা এটা you know locally হয়েছে so খারাপ না জিনিসটা, but I would say have higher standards, you know, like want more from the artists, want more from film and from television, from everything. তাহলে you know like we can give more and you know I think you know times are changing and people are really changing what they want out of content and it's really exciting time to be in Bangladesh and to be in this scene, so it's great. True. Very true. Okay, so thank you very much আজকে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য। all the best এবং এই মিউজিক ভিডিওর জন্য শুভকামনা থাকলো, গানটির জন্য শুভকামনা থাকলো, নেক্সটের জন্য শুভকামনা থাকলো। definitely and we hope যে নেক্সট ভিডিওটা আমরা এখানে প্রিমিয়ার করতে পারি। জি sure. All right, so take care guys, আবার দেখা হবে next week. Until then, take care of yourselves. Bye bye.